Góða kvöldið. Halló. Og velkomin í þetta fyrsta streymi af 3 Kjarnasamfélag á Íslandi. Ég heiti Anna. Ég Símon. Já, og við ætlum í þessum 3 streymisviðburðum munum við kynna fyrir ykkur hvað kjarnasamfélög eru. Enska orðið yfir kjarnasamfélög co-housing og þessi fyrsti viðburður mun fjalla svona almennt þetta hugtak. Við ætlum að tala skipta á milli íslensku og ensku í þessum viðburðum. En þetta verður allt saman tekið upp og sett á netið eftir nokkra daga með enskum texta. We will switch between Icelandic and English for this event, but the whole event will be recorded and put online with English subtitles in a few days. Já, við ætlum að í þessum viðburði ætlum við að ræða hvernig kjarnasamfélag gæti orðið á Íslandi og fara aðeins yfir þær grunnhugmyndir sem komnar eru í hópnum. Og það eru allt saman bara hugmyndir. Þetta allt saman, það ekkert búið að negla neitt niður eða ákveða neitt. Það eitthvað sem mun þróast með hópnum sem fer af stað í kjölfar þessara viðburða. Þá mun í rauninni allar hugmyndirnar bara þróast og við munum finna út hvað hentar hópnum því það mjög mismunandi. En markmið okkar að búa til í rauninni hóp sem mun fara áfram með þetta og byrja undirbúningsvinnuna af alvöru fyrir að stofna kjarnasamfélag á Íslandi. Já, við fórum af stað með þessa vinnu fyrir það bil ári síðan. Við erum búin að fá 2 styrki fyrir þessu frá Reykjavíkur. Já, og frá Hönnuðarmiðstöðis líka. Já, og við finnum alveg fyrir miklum áhuga fyrir þessu verkefni hérna á Íslandi. Og ég held að það geti líka tengst svolítið þeim áhuga sem í samfélaginu umhverfismál og sjálfbærni og svoleiðis. Þetta eitthvað sem getur alveg passa vel þar inn. En já, Símon ætlar að segja núna bara frá hvað kjarnasamfélag eru. Yeah, and I'm just going to do this in English. It's a bit easier for me. So I just want to give you an idea what co-housing is actually about. And just to give sort of a historical background, if we think about, just plain human development, then we can say that living and acting in collectivity has not been a very foreign concept to us as humans. If we think about the villages and cities, I mean, we have always kind of done things together and helped each other out. But co-housing as a housing concept really started out in Denmark and Sweden in the 70s and has grown into a very popular concept just around the world in many countries. But co-housing, to sum it up, is really just about a group of people that want to live together, that make this happen. They have a central intention that can be a common interest. And they will create this community in a participatory design process. So they are in on making, deciding how the community looks like, what goes where are the cars, where are the houses, and they are also in charge of managing it. So it is not some foreign real estate developer that manages this community. It's though important to note that everyone lives in private households, so it's not a commune. But then there are shared spaces and objects that the community can own together and use together. That can be things that we use seldomly, like a lawnmower. So we could, for example, use that together. We don't have to all have that ourselves. But we think that this is a concept that can be great for many kinds of people. That can be great for elderly, and it is being used for elderly people, in order to give them the chance to continue living independently. It can be great also for students, sharing things, reducing cost. It can be great for families as well with children. So it can be a diverse community living in co-housing. But so what are the benefits really in co-housing? So I see the biggest benefit definitely as the participation in design process, because this is not being offered anywhere else, to be in on how the community will look like. It's kind of like a unique opportunity to be in on deciding how the whole area where you live maybe exactly. can be. And then through this process of
the group and the community developing this together, you build trust with other people and you build connections, and this will of course result in sorts of a social support network or of like better neighbors that can help each other out in times of need. And co-housing can also help with many other issues in society that we see today. For example, the consumption that we can possibly reduce by co-owning things, and mental health issues such as loneliness or social isolation, and also very practical issues like thinking about green spaces between the houses that are often not used because the neighbors don't know each other. Yeah. Maybe you know this from your home. I'm not sure. Yeah, or just like, many people have these kind of box around their fences around their garden, where you're maybe not using the whole space that you have. So if you would maybe lose all the fences, you could actually make some interesting space from it. And not let everyone have their own trampoline for their own kids to play with. Maybe instead of having 5 trampolines in 6 row houses, you can have one really cool one that you can bury into the ground, so it can be something more than just and 5 other really cool things. Já. Já, við ætlum aðeins að bara að kynna okkur stuttlega. Ég heiti Anna-María og ég starfa við að gera heimildarmyndir og tónlist, og ég mikil áhugamanneskja umhverfismál og sjálfbæra lifnaðarhætti. Símon arkitekt og verkefnastjóri í þessu verkefni, og hann skrifaði mastersritgerð í arkitektur í háskólanum í Lundi í Svíþjóð stofnun Kjarnasamfélags á Íslandi. Þannig hann alveg svona sérfræðingurinn í þessu hjá okkur. Já, og nú ætlum við að bjóða henni Emblu velkomna. Hún er leikja- og vöruhönnuður og mjög annt umhverfið og náttúruna, og mikil áhugamanneskja svona deilihagkerfi. Þess vegna vinn ég á bókasafni. Já, deilihöllu. Og hann Jesper, maður minn, hann verkfræðingur, og hann svona þekkir fólk sem hefur alist upp í kjarnasamfélögum í Danmörku. Þannig að hann hefur svona smá reynslu af því. En já, við Embla ætlum aðeins að segja ykkur frá í rauninni kjarnasamfélögum í hvernig þau geta verið á Íslandi eða í Reykjavík. Já, svona við íslenskar aðstæður. Já, fyrir íslenskar aðstæður. Já. Það fyrsta sem maður hugsar náttúrulega við íslenskar aðstæður, það veðrið. Já. Það þetta mikla veður og langir dimmir vetur og svona. Þá sjá við allan sem stóran kost að það sé stutt í rými og hluti og fólk. Þú ert ekki jafn einangraður heima hjá þér þó að sé blindbylur úti. Þá getur þú samt komist og gert hluti. Þú getur samt kíkt yfir í sameiginlega húsið til dæmis. Já, til dæmis það er heimsókn af því að það bara stutt á milli að geta labbað á sokkunum. Einmitt. Svo náttúrulega hitt mengunin. Já. Vil kannski tala um það? Já, það náttúrulega Íslendingar eru með eitt annað hæsta umhverfisfótspor í heiminum, sem náttúrulega mjög mikið, og þá náttúrulega hugsa maður hvernig með öllum leiðum hægt að minnka það. Og þannig að þetta getur náttúrulega Kjarnasamfélag, ef það með svoleiðis áherslur, þá kannski hægt að minnka þessu umhverfisfótspor. Já, bara byggt upp með þeim hætti. Já, þú veist, það allavega eitthvað sem okkur finnst svolítið spennandi að gera það. Og svo náttúrulega Íslendingar eiga rosalega mikið af bílum. Skilst við eigum þessu fleiri bílar heldur en fólk á Íslandi, og oft fjölskyldur með marga bíla en kannski ekki þörf á að nota það alltaf, og það eru kannski margir sem gætu hugsa sér að eiga auka bíl með öðrum, eða þess vegna eiga engan bíl og geta svo átt á bíl með samfélaginu. Eða rammarshjól eða rammarslaupahjól eða hvað sem gæti verið sameiginlegt þarf. Já, einmitt, algjörlega. Svo náttúrulega þetta ótrúlega einstaka tækifæri að fá að ekki bara að hugsa sitt plott eða íbúð eða hús, heldur að hugsa umhverfið í kring, sem eitthvað sem mjög sjaldgæft að geta. Já. Að hugsa þetta stóra samfélag. Hvar eru grænusvæðin, hvernig snúa húsin, snúa að hvorum öðrum eða frá hvorum öðrum, eða þetta raðhús, eða hvar eru bílastæðin, erum við með deilubíla, erum við með leikvöll í miðunni, gróðurhús. Einmitt. Þetta eitthvað sem
maður getur vanalega ekki ákveðið. Nei, og þetta eitthvað sem að, eins og arkitekturinn í þessu, hann hefur rosalega mikið að segja í rauninni hversu mikil samskipti þú getur átt við umhverfið í kringum því. Það hvernig húsin eru hönnuð, eins og Símon búin að fræða okkur hvernig þau eru hönnuð og hvernig þau snúa. Getur haft svo mikil áhrif á þessa hluti. En, já, arkitekturinn hefur náttúrulega mjög félagsmótandi áhrif. Já, hann getur haft það, mjög mikið. En við erum líka aðeins svona að hugsa verð og viðráðanlegt verð. Hvernig það getur verið til dæmis í Reykjavík, að það hvernig svona hægt að fólk geti búið í því húsnæði sem það virkilega langar að búa í og meira þess að þó það vilji kannski lifa bíllausum lífstíl eins og sumir vilja, að það sé einhver möguleiki fyrir það. En þetta kannski líka svolítið út frá, ef við erum að hugsa viðráðanleg verð, að heimili séu skipuleg þannig að allir fermetrar séu nýttir. Við erum kannski ekki meira svona mikið af auka fermetrum sem nýtast ekki. Þá það frekar settir í sameiginlega húsið fyrir mörg auka rými. Þannig kannski að þetta halda verðinu einhvern veginn niðri. En það væri til dæmis sagt að vera í staðinn fyrir að vera með gestaherbergi. Það getur verið með sameiginlegt gestaherbergi sem að pantar í sameiginlega rýminu. Vinnuaðstöðu, margir að vinna heima núna til dæmis. Þá getur maður verið með góða vinnuaðstöðu, skrifstofu eða þannig. Verkstæði. Verið með verkstæði þar sem maður lagar hjólið þetta, það lána borvél til að setja pillu eða. Já, það alltaf margir möguleikar sem að þetta getur verið gott fyrir Ísland og sérstaklega svo byrjar að segja með veðrið og svona myrkrið sem að maður svona upplifa. Það svolítið stór hluti af íslensku samfélagi. Það þessi dimmi vetur og hvað það að gera margt með því að gera eitthvað úr skammdeginu. Við erum svo mikið inni líka. Já, við erum svo mikið inni. Getum allan að fara í heimsókn eða fara út í gróðurhús eða eitthvað, þó að sé bylur. Það svo mikið munur. En svona aðeins að því hvernig Kjarnasamfélag svona geta virkað í alvörunni, að við erum aðeins búin að vera að kynna okkur svona hvernig Kjarnasamfélagin eru annars staðar. Við erum búin að vera á ráðstefnum og svona aðeins að heyra frá íbúum og fólki sem að starfara því að aðstoða og að stofna Kjarnasamfélag. Og við leggjum alveg áherslu á það að við erum alveg með fæturnar á jörðinni gagnvart svona Kjarnasamfélagi. Þetta ekkert eitthvað útópískt samfélag sem við erum að fara að búa til. Það auðvitað kostur og gallar við allt. Þetta ekki fullkomið. Þetta ekki fullkomið. Ekki alltaf allir að vera vinnir. Nei, þetta auðvitað bara, eins og segi, það kostur og gallar við allt. Já. En við sjáum alveg að það geta verið margir kostir við Kjarnasamfélag hér á Íslandi. Og svona stórir kostir. Já, sem eru svolítið mikilvægir. Og þetta í rauninni það sem að við erum búin að kynna okkur að fólk, það snýst svolítið það að fólk hafi sitt einkalíf og það enginn að fara að ætlast til þess að þú sért að fara að deila öllu og opna heimilið algjörlega, þú átt þitt heimili og þú stýrir svolítið hversu mikið þú stígur inn í samfélagið. Tekur þátt. Já, það enginn að ætlast til þess að þú sért alltaf með í öllu eða að þannig að það svolítið, það til dæmis eitthvað sem við höfum rætt mjög mikið að skiptir okkur miklu máli. Já. Og líka ekki allir í þessu samfélagi þurfa að vera bestu vinnir, þetta geta verið bara góði grannar. Já, einmitt. Þetta meira svona hugsa sem samfélag eða lítið þorp en ekki kannski endilega fjölskylda en eitt svoleiðis. Þetta lítið þorp inn í borginni. Já, í rauninni. Og þetta snýst meira svona tengsl og samskipti frekar heldur en að... Og kannski samvinnu líka. Já. Einmitt, frekar heldur en að þú sért besti vinur allra eða þetta sé fjölskyldaðinn. Já, einmitt. Af því að þú flytur raun og ekki bara inn í þitt hús eða þín íbúð, heldur inn í samfélagið. Já, algjörlega. Það þetta stóri munun við það þegar þú kaupir þér íbúð í blokk eða kaupir þér raðhús, þú veist bara venjulega að kaupa þér þína einingu. Nú ertu svona þá að vera með í allir samfélagin í kringum þetta. Búa þetta til. Já, við erum að búa þetta til. Við erum með að búa til samfélagsstruktúrin innan þess. Einmitt. En það náttúrulega, eins og segi, þessar hugmyndir sem við erum að ræðum og svona, það ekkert búið að negla neitt niður. Nei. Þetta allt saman eitthvað sem bara í þróun og mun þróast með því hvernig samfélagið þróast. En já, nú ætlum við aðeins að bara segja ykkur frá okkar svona ástæðum, hvers vegna okkur langar að búa í svona. Og ég ætla bara að byrja á mér. Það sem mér finnst vera mikilvægt ástæðan fyrir að mig langar svona að búa í Kjarnasamfélagi mér langar rosalega mikið að börnin mín alist upp í hverfi eða í svona samfélagi þar sem að ólíkir einstaklingar búa saman og að læra að
í rauninni samþykja það og taka tillit til mismunandi fólks og það eitt af því sem að í sem ráðstefnum sem ég hef verið á þar voru ýmsir krakkar að tala sem ólust upp í svona samfélagi sína barnæsku og þetta voru auka þessu unglingar og það var svona gaman að heyra hvað þau í rauninni höfðu mikið sjálfstæði og voru kannski svona virkuðu frekar sterk félagslega og því þau voru svo vön að umgangast til þess börn á mismunandi aldri. Það var eitthvað einkabarn sem var þarna að tala að það hefði samt einhvern veginn vanist í að umgangast börn á mismunandi aldri, umgangast eldra fólkið. Það var einhver sem hann var mikill vinur einhvers af eldra fólkinu og gæti fengið rosalega mikið upp úr þeim tengslum. Þannig að það eitthvað sem ég var mjög til í að börnin mín myndi alast upp í. Og svo var líka að mér finnst stundum eins og við séum svo mikið að reyna alltaf að vera svo svakalega sjálfstæð og óháð og ekki endilega biðja hjálp eða eitthvað svoleiðis en stundum getur þetta svona í því að bæði biðja hjálp og þiggja hjálp og aðstoð aðra getur bara gefið einhvern veginn lífinu svo mikið gildi. Þannig að það er eina af þeim ástæðum sem að mér finnst vera spennandi. Mjög góðar ástæður. Já. Mér finnst líka í samfélaginu sem við búum í núna þá finnst mér stundur svolítið skrýta að búa í svona stóru samfélagi þar sem að þekkir ekki nágrannar sína sem búa bara nokkru metrar frá manni og maður man kannski eins og hvað heita þó maður sé búin að búa við hliðanum í 20 ára eða eitthvað. Þannig að fyrir mér er svona þessi þorpsfílingur, mér finnst það mjög spennandi að búa í svona þéttari samfélagi, ekki vera bara fjölskyldu einingin inn í þínum veggjum einhvern veginn. Svo líka langar mig mjög mikið að vera minimalisti en mér finnst það mjög erfitt af því að maður þarf að eiga svo marga hluti eða hafa allavega aðgang að þeim, já, það er alveg það maður á einhverjar höggbórvélar sem maður notar einu sinni þegar maður flytur og kaupir til þess að nota ógeðslega sjaldan þannig að mér finnst það líka það myndi hjálpa svona minimalistanum í mér svo mér líka svolítið skemmtilegt að geta verið með svona svolítið stór áhugamál sem að mynda þá kannski deila með öðrum í samfélaginu eins og til dæmis að vera með gróðurhús og vera ræktafullt sem er alltaf spennandi eða byggja eitthvað stórt sána eða eitthvað sem að myndi ekkert make a sense sem að væri bara einn út í garði að það væri það maður svona meira samfélagi í kringum og maður myndi deila ábyrgðinni með öðrum og gera þetta saman. Ég held að það væri ótrúlega skemmtilegt. Já, svo maður gróðurhús að maður þarf ekki að vera heima allt sumar en maður getur skipta á hver að heima og vökva og svona. Já, nákvæmlega. Og líka fá hugmynda frá hinum og ég held að það sem er skemmtilegt. Einmitt. Ef að skipta Já, við ætlum að leyfa Jesper og Símona koma með sínar ástæður. Simon. Hi Jesper. Hi everyone. You want to go first? Sure. Okay. Yeah, so I think there's a lot of aspects of the Kjarnasamfélag or co-housing that really appeals to me. My brother-in-law grew up in a co-housing in Denmark, and he's told a lot of stories about how he used this community, to the fullest, and really got a lot of both social skills and a lot of good friends and a lot of just had a good time growing up, and this is very much what I would like for my kids. Right now I'm in sort of the walk of life where I have 2 kids in kindergarten, and that's kind of also the light I see this co-housing in, and I really think this could be something for me. Well, that being said, I think it's also very important that it's a diverse community that is being built. That it's not just the whatever amount of families that or families with small kids and it's just a kindergarten outside. I think that would be terrible actually. So I think it should be students and elderly people and people whose kids have moved from home or older children, teenagers, and I think this would give a lot of value to the whole thing. So if you're sitting out there feeling this is only young people with small kids who are going to do this is not the case. We really want, that's at least my view, that I would like to have some diversity in this. Yeah, absolutely. What I sort of see for me is that we could
that the community would probably be like something like 15, 20 households. So that would be, I don't know, 50 people, 40, 50 people, something, depending on which kind of households you make. And everything from studio apartments up to maybe row houses or like paired houses or something, or maybe even like small, tiny houses. That's also something that could be interesting to see. It's all thinkable because whatever we want to make happen, we can possibly make happen. Exactly. So, but what I'm thinking is that it's very important to have this common house and important to have these shared dinners, even though it sounds a little bit scary that you have to sit and eat dinner with everyone every night. That's probably not how it's going to be. You decide that yourself, how you want, and that's also important that you can actually decide for yourself what it is that you want on a specific day. But I think the ritual of eating together and cooking for others, I think that would be very, very much sort of create like this village feeling that we're talking about. And you don't have to cook every night. Yeah. I don't know if any of you know this Danish concept of højskole. You usually go there as a young adult and you go to the school and everyone lives there and you have this very tight-knit community in this. And I kind of have this idea about this feeling. I relate to this when I think about this. And it might be a little utopian, but anyway. I think there's a lot of potential in it, and like, really good to note that as we are trying to build a community, we can just look at society as a whole, and there is not only families with children, there is also other people that are doing other things because they are in other places in their lives, and they should of course be, if they want to, part of this of this Kjarnasamfélag. And like these different people, they can just enrich each other, and that's also something I can relate to in like connections to children, that everyone has different skills, everyone has a different skill sets, and children or people will learn different things from different people, and that will just enrich you and maybe teach you more things. But anyways, for me as an architect, I'm very much amazed by this unique chance to kind of take part in the creation of a housing environment, because I think that is not really existent anywhere else to my knowledge on the Icelandic housing market. So not only to buy into some concept, but actually to be engaged and take part in the creation and the decision making of how the environment should look like. For me, that's really good. And then also, as a foreigner living here in Iceland, if there's any of you watching, they can maybe relate that it is sometimes a bit hard to build connections with people here. And I would imagine living in a community as this, as such, that would really make things easier to just have a chat outside your door and to find better connections to people. I would absolutely believe so. But if you don't have anything to add, I would just go ahead and sum up our project vision for Kjarnasamfélag Reykjavíkur. So, as I mentioned, it will be very much about residents, leading the design, taking part in the design, and that means, of course, also putting in a lot of work and time, and being actually in this thought process. How do I want to live, and getting to that place. Mm-hmm. But at least speaking for us as a group, I can say that we share this interest in sustainable lifestyles. So for us, that would probably be in some ways be part of the Kjarnasamfélag. Could be sustainable lifestyles, or definitely also sustainable constructions. I know that you are very aware of how much chemical things are going on in building materials. Yes, I mean, they are building these co-housing units in Denmark that are really focusing on that, to have them really, they have collect rainwater to flush the toilets, and they have solar panels on the roofs, and they have like this svansvottuð label or something. Label on the buildings and everything in it. So I'm very interested in that exactly possibility.
And that is possible to kind of, to focus on if the group decides to, push for that. That is absolutely possible. But what we have we have, of course, all the individual reasons, but what we have talked about so far is to have a shared garden. So we will not have any fences, separating individual pieces of grass. And then we can, if that is financially feasible, have actually this common house where we can have shared amenities. For me, I bike a lot. It would be great to have like a good bike garage indoor where I can put my bike and don't have to let it rot away outside. But we have to just see what we want to make happen and what is feasible, of course. And then we are also putting a lot of emphasis on, the diversity we mentioned before. And that includes, of course, to look at what people from different walks of lives need, but also includes, how do we keep it affordable? So, not only rich people can, buy into this. We need to keep this affordable also to make it inclusive and diverse. So that is also very important for us. Yeah, okay. So we are going to answer some questions. There's one about the grants, like how much... Yeah, how much... What did we get? Do you know? How much money we got? Yeah. Yes, I think we can say that. I think so. I think it was public also. Yeah. Yeah. We have been awarded 500,000 from Reykjavíkur. Yeah. And then there was it was like a, how do you say this? It's like a útboð, or isn't it útboð? Where you ask for submissions. Anyways, Hönnunasjóður has awarded us another 2 million krona. Yeah. And this money will go to, is also thought for the events that we will have probably after Christmas. Exactly. Where we start collecting the groups and have some workshops, and there that we will have some specialists, probably. We have a few in mind that would come maybe online as the situation is now. Yes. But we will have to use some money to get them to help us with the structure and how to build this up. And people from co-housing. People from co-housing and people who are like specializes in creating co-houses. There are actually people who work with that. Exactly, and then there is a lot of legal action involved. What legal framework are we going to put this into? And so we just to do it properly. Yeah. And to channel this whole thing into like a good process where we move from one workshop where we maybe talk about one thing to the next where we talk about something else, and then hopefully make some decisions. Yeah. But we are going to use that money or we are using it to establish the first Kjarnasamfélag here in Reykjavík. There's another question by email. It's about, do you know where this is gonna be? Like in Reykjavík or outside Reykjavík? Or? No, not yet, but we probably have... in Reykjavík. Or hopefully. In the capital region at least, we could say that. But we have been talking to Reykjavíkur, at least to Reykjavík city, and there is 2 major areas that are being developed, and there's a lot of very exciting things going on with all sorts of housing and industry and whatnot. And that is the new settlement in Skerjafjörður, where I actually made this design proposal in my thesis. Yeah. And then there's also Gufunes, of course. But as we said before, there hasn't been anything nailed down yet. But let's just say we are in talks. Yes. Yeah, but also good to say that ultimately we will not decide this for we are not the project No, the project is also not there yet to decide that right now. And I think also it's important to emphasize that we need a lot of people. Yeah. We need a lot of people to be able to get a plot. Yes. So we need to have some backing. We have to be a bigger group. There is a bit of a critical mass. Yeah. And then I have a question: how do you become a backer of this? How do you get into this? Can you talk a little bit about this? Like how do you continue this on? So Jesper is basically asking if you are interested watching right now, how do you get involved, if I understand you correctly? Yes, okay. So the project right now is built up a little bit in layers, you could say. The 4 of us, we have been kind of
working on this for a year roughly, and coming to this point where we're going public basically and asking you to join us. Then we have set up this Facebook page through which we are mostly communicating, which is public of course. And then we have a Facebook group that is called Kjarnasamfélag Reykjavíkur /umræða. Yeah. And this is where we would invite you to join. It's a private group. So this is where we are going to really talk about, what is my idea, specifics. what is your idea, and what is going to happen next. And this will not be public. So Yes. In this umræða group, this is really where it will happen. Yes. So please join that if you're interested. You can find it in the event and in Kjarnasamfélag Reykjavíkur page. Exactly. It is linked in the event. So you should probably be able to find it there. I think there will be more questions on the website later. Okay. What's this? Okay, we can also answer more in the Yeah, absolutely. in the umræða group. If you have any questions, just we will upload the recording of this video. So just write your question as a comment or as a message, and we will be happy to answer your questions. But now we are. One more question. Okay. Maybe if I have I've heard a lot of interesting things here, but I have maybe a different view. Where can I share that? Can I share that in the umræða group? Yes. Absolutely. You can share that in umræða group if you have a different idea. We are also not. It is maybe we should say that is entirely possible that there will be two Kjarnasamfélag in Reykjavík, because maybe not everyone agrees on one thing. Yes. Maybe it is impossible to find a compromise, and then maybe people are still interested enough to still go ahead, and then they might just split in two and still go ahead and all be happy. Yes. Hopefully. Yeah. But yeah, what's going to happen next, Anna? Yes. Næsti viðburður verður miðvikudaginn 11. nóvember eftir 2 vikur klukkan 8:30, og þá koma rafrænt. Þá munum við tala við stofnendur og íbúa í Langeeng sem Kjarnasamfélag í Kaupmannahöfn. Þau munu kynna okkur fyrir þeirra samfélagi og sýna okkur myndefni frá þeirra samfélagi, og þau munu líka svara spurningum sem við verðum með. Þannig að það er að fylgjast með því eftir 2 vikur. Og svo síðasta streymið í þessari streymisröð verður miðvikudaginn 25. nóvember klukkan 8:30, og þar munum við fara meira yfir svona strúktúrin og stjórnun og ákvarðanatakanir í svona kjarnasamfélögum sem við erum búin að vera að kynna okkur svolítið. Og það verður sem sagt efnið í síðasta streymisviðburðinum, og svo þegar þeim er lokið þá reiknum við með að eftir áramótin förum við að stað með svona workshop eða vinnu stofur. Hópa vinnu, þar sem við munum hittast, vonandi, í raunheimi líka, ef hægt með hópnum, og byrja svona að undirbúa þetta svona af alvöru og svona fara að skoða næstu skref í þessu. Og við munum líka aðeins kynna þessi næstu skref í þessum síðasta viðburði. Og eins og við segðum áðan, þá þetta búið að taka þetta upp, og við munum setja enskan texta á þetta og setja þetta á Facebook síðan okkar eftir nokkra daga, og bendum enn og aftur á umræðuhópin okkar Kjarnasamfélag Reykjavíkur umræða ef þið viljið koma með í umræðuna þetta, og þið viljið deila hugmyndum og spurningum og svoleiðis þar inni. Annars þá ætlum við bara að segja takk fyrir í kvöld. Takk fyrir. Og við sjáumst vonandi eftir 2 vikur. Bless.